Hi guys, welcome to Photoshop theory series on PK100. So today's question is, what is RGB and CMYK? RGB is an additive color model while CMYK is subtractive. RGB use white as a combination of all primary colors and black as addition of light. CMYK on the other hand use white as the natural color of a print background and black as combination of colored inks. And next question is, what is CMYK? The CMYK image model in Adobe Photoshop refer 4 colors. CMYK print process in which cyan, magenta, yellow and black inks are mixed to generate of a range of colors. Images instant for print should always be converted to CMYK to printing. And your last question is, what is RGB? RGB color mode used to RGB model is using in intensity value of each pixel in 8 bits per channel. Image the intensity value range from 0 blocks, 0 black to 255 white of each of RGB. RGB means red, green and blue. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या PK100 YouTube चॅनल वरती बेसिक टू ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या YouTube चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचेत आणि लर्न इट. थँक यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक यू.